Hi, sixth grade girls. How are you? I hope you are all doing well. Today we're starting with Unit 11 from your action pack book. رح نبدأ بوحدة 11 من كتابة الأكشن pack. What is it made of? Let's follow together on the word box. خلينا ننتبه مع بعض على صندوق المعاني. Object, noun, غرض أو شيء. Objective, adjective, موضوعي. Both, كلاهما. Way, noun, طريق. Cross, verb, يعبر. Jug, noun, إبريق. Made of, verb, مصنوع من. Carry, verb, يحمل. Spoon, noun, ملعقة. Bottle, noun, قنينة أو زجاجة. Stripes, والآي هم بنبهك إنها صوتها I. Stripes, noun, خطوط. Striped, adjective, مخطط. Bright, بذكرك الجي اتش هون silent. Bright, adjective. Brilliant, الآي كسرة. بي وآر برا وآي كسرة إي بري وإل بريل وبرضو كسرة بريلي والإي فتحة بريليا وإن brilliant وتي brilliant. Bright, adjective. Brilliant, زاهي. الأوبزيت لإلها dark, adjective, باهت. Pot, noun, قدر. Clay, noun, صلصال أو فخار. Really, حقا. Metallic, M و E مي والتي مت و A فتحة ميتا وال ميتال و I كسرة ميتالي والسي صوتها ك. Metallic, metallic, adjective, معدني. Metal, noun, معدن. Substance, اليو فتحة اس و أ س وبي سب واس سب subs وتي subst والاي فتحة substa وان substan والسي صوتها substance والاي silent. Substance, noun, مادة. Such as, مثل. Comfortable, adjective, مريح. Same, adjective, متشابه والopposite لإلها different, adjective, مختلف. Difference, noun, اختلاف. Differently, adverb, بشكل مختلف. Differ, verb, يختلف. Information, noun, معلومات. Inform, verb, يعلم أو يخبر. Informer, noun, مخبر. Informative, الأي فتحة. Informative, informative, adjective, إخباري. Wood, noun, خشب. Glass, noun, زجاج. Plastic, noun, بلاستيك. Wool, noun, صوف. Roman era, الحقبة أو العصر الروماني. Learn, verb, يتعلم. Technology, وبذكرك السي اتش هون صوتها ك. Technology, noun, تكنولوجيا أو تقنية. Technological, adjective, تقني أو تكنولوجي. Technologically, adverb, بشكل تقني. Guidebook, noun, دليل. In charge of, مسؤول عن. Art gallery, معرض فني. Objects, noun, أغراض. Now let's move to English. English meanings. Bright, adjective, زاهي, brilliant. Trip, noun, رحلة, journey. Metal, noun, معدن. In English. A hard substance, such as iron or steel. A hard substance, such as iron or steel. هي مادة صلبة مثل الحديد أو الستيل. Coach, noun, حافلة. A large, comfortable vehicle that carried passengers on long journeys. A large, comfortable vehicle. ال H silent وال I كسرة والسي صوتها ك. V و E V و E V والسي صوتها ك. vehicle و L vehicle وال E silent.
that carried passengers on long journeys. هي حافلة أو هنحكي vehicle اللي هي وسيلة تنقل كبيرة ومريحة تحمل الركاب لرحل طويلة أو في رحل طويلة. Century noun قرن 100 years. Curator بذكرك بلفظ السي هكا واليو كيو ار كيور اي مد كيوري وتي كيوريت والاو فتحة كيوريتا وار كيوريتر. Curator noun حارس المتحف. Someone who is in charge of the objects in a museum or art gallery. هو someone who is in charge of the objects in a museum or art gallery. وشخص مسؤول عن الأغراض التي في متحف أو معرض فني. Okay, now let's move to the text. Read the text and answer the following questions. رح نقرأ النص مع بعض وحتى نقدر نجاوب على الأسئلة يلي بتتبعه. Let's read. Follow with me. The Jordan Museum. The Jordan Museum is in Amman. It opened in 2013. The modern building is made of stone and glass. The museum has lots of information about the history of people. Inside the museum, there are more than 2,000 objects. The oldest objects in the museum are more than a million years old. Most of the objects from this time are made of stone. Some of the objects in the museum are from the Roman era. They are made of clay, stone, and glass. There are modern objects in the museum too. You can see computers and you can learn about technology. The museum has also got a library, a shop, and a cafe. Now let's move to the questions with question number 1. Mention 2 materials that a new building is made of. عددي مادتين المبنى الجديد مصنوع منهم. A. stone حجارة. B. glass زجاج. Question 2. What can you learn in the Jordan Museum? ماذا تستطيع أن تتعلم في متحف الأردن؟ A. You can learn about the history of Jordan. تستطيع أن تتعلم عن تاريخ الأردن. B. You can learn about the technology. تستطيع أن تتعلم عن الأمور التكنولوجيا أو التقنية. Question 3. How many objects can you find in the museum? كم عدد الأشياء أو الأغراض التي تستطيع أن نجدها في المتحف؟ There are more than 2,000 objects. يوجد فيه أكثر من 2000 غرض. Question 4. Write down the sentence which shows the type of the modern objects you can find in the museum. ندون أو نكتب أو نقتبس الجملة يلي بتعرض نوع الأشياء الحديثة التي نستطيع أن نجدها في المتحف. You can see computers and you can learn about technology. تستطيع أن تري أو نستطيع أن نرى الحواسيب وأن نتعلم عن التكنولوجيا. Question 5. Describe the objects that belong to the Roman era. اوصفي الأشياء أو الأغراض التي تنتمي إلى. belong to تنتمي إلى الحقبة الرومانية. They are made of clay, stone and glass. إنهم مصنوعين من الصلصال والحجارة والزجاج. Question 6. Name 3 facilities the museum has. سمي 3 مرفقات موجودة في المتحف. A. library مكتبة. B. shop محل. و C. cafe مقهى.
Question number 7. How old are the objects or are the oldest objects and what are they made of? كم عمر أقدم أغراض موجودة في المتحف and من ماذا هي مصنوعة؟ The oldest objects in the museum are more than million years old. أقدم أغراض في المتحف عمرها أكثر من مليون سنة. Most of them are made of stone. معظمها مصنوع من الحجارة. Question 8. Quote the sentence which shows the location of the Jordan Museum. نقتبس الجملة التي بتعرض موقع متحف الأردن. The Jordan Museum is in عمان. متحف الأردن موجود في عمان. 9. The Jordan Museum is modern. Comment. المتحف الأردن يعتبر حديث. علقي. As you can see computers and you can learn about technology. لأننا نستطيع أن نرى فيه كمبيوترات وأن نتعلم عن التكنولوجيا. What do the underlined pronouns refer to? رح نرجع. Let's go back to the text. نرجع للنص لحتى نعرف الضمائر اللي تحتها خط على ماذا تعود. It opened in 2013. It refers to the Jordan Museum. They are made of clay. They اللي هم objects in the museum from the Roman era أو objects from the Roman era. الأشياء اللي موجودة من الحقبة الرومانية. From the text, question number 11. From the text, find out the word which means. بدنا المينينج لا knowledge اللي هي information. And number 12. From the text, find out the opposite of. بدنا الopposite لا A. outside. Inside. B. the youngest, the oldest. And C. ancient, modern.